Welcome to Bilingual e-lectures for diploma students sponsored by Directorate of Technical Education, Tamil Nadu. From this lecture, we are going to start a new subject called Object Oriented Programming with Java. Object Oriented Programming is a new paradigm, new method of programming techniques. This technique will be explained using a Java language. Throughout this series of lectures, we will discuss the features of Java language, how to develop a program using Java language. So, Java is one of the primary programming language since 1995. It is an object oriented programming language. Today's every branch of computer science is feeling presence of object orientation. It is successfully incorporated in various fields of computer science. This subject will help you to learn and write programs in Java using object oriented paradigm. Approaches in this subject is to take Java as a language that is used as a primary tool in many different areas of programming work. In this subject, the first unit covers the paradigms of programming languages, understanding the concepts of object oriented programming, benefits and applications of object oriented programming, and the history of Java language, and the features and the basic tokens of Java programming language. So, these are the main topics we are going to discuss in the first unit of object oriented programming with Java. Here the paradigms of programming languages and the basic concepts of OOP and difference between procedure oriented and object oriented programming, and what is the meaning and applications of objects and classes in OOP, data abstraction and encapsulation, inheritance, polymorphism. These are the characteristics of OOP, and finally, we will see applications and benefits of OOP. So, these are the references for Java programming, complete reference Java and object oriented programming with Java, and programming Java a primer by E. Balaguruswamy, and also this is a link for downloading Java software. Actually, we have already seen or in the previous lectures about C. You might have studied about the concept of a language, programming language and other human languages. Actually, the programming language is a mechanism for communication similar to a natural language such as English. Of course, in English the communication is between the people. In computer programming, the communication is between a person or a programmer with the computer. The languages are classified into different levels based on the difficulty or the simplicity of the language. So, they are classified according to the simplicity, low level languages, high level languages and very high level languages. That means, actually low level languages are very difficult and very high level languages are more easier for the human. Then we can also classify the languages based on the approaches used for solving the problem. Problem solve பண்ற மெத்தடை வச்சு நம்ம ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸை கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஸோ அதில் மோனோலித்திக் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ். தீஸ் டூ ஆர் the monolithic is unstructured language, this another one is structured programming language. Again procedure oriented language and object oriented languages. These are the different approaches we use for solving the problem, and also first two are the structure of the programming style. In a monolithic programming or unstructured programming, the problem is written in a continuous manner, it leads to very lengthy program. So, all the data are global and there is no security. To share the codes, lot of go to statements are used. This is suitable only for small programs or small problems. It is difficult to debug. So, like basic language and assembly languages are unstructured languages.
which is also called monolithic programming. The another paradigm is a structured programming. It is a powerful tool to enable the programmers to write complex programs easily. So, it has some structural components like C language. So, it is a subset of a procedural programming. The program is divided into modules and the modules are then divided into functions. Each module works independently. So, programming languages are classified according to the method and approach. Based on these approaches, we have two basic methods. One is top down approach, another one is bottom up approach. Top down approach அப்படிங்கிறதுல ஒரு ப்ராப்ளத்தை எப்படி அதை டிவைட் பண்ணி ஸ்மாலர் மாடியூல்ஸாக கொண்டு வரும். In a bottom up approach, from the smaller modules or from the data we build up a bigger or larger problems. So, procedure oriented is a top down approach programming language. Object oriented programming is based on the concept of bottom up approach. These concepts are developed to handle the increasing complexity of programs. So, procedure oriented programming during 1970s and 80s, the primary software engineering methodology was structural or structured programming. The procedure oriented programming approach was based on the following advice. Actually, when to use a structural or structured programming to solve a large problem, break the problem into several pieces and work on each piece separately. This is a modularity. To solve each piece, we treat it as a small or new problem which can be broken down into again smaller problems. ஒரு பெரிய ப்ராப்ளத்தை ஸ்மாலர் டிவிஷன் அதனுடைய காம்போனன்ட்ஸாக சப் காம்போனன்ட்ஸாக பிரித்து ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்தையும் ஒரு தனி ப்ரோக்ராமாக எழுதுகிறோம். தட் இஸ் யூஸிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆர் மாடியூல்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது இது மாதிரி கலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ஸ். So, to solve these pieces we write small programs. Eventually, you will work your way down to the problems that can be solved directly without further decomposition. Smallest unit வரைக்கும் நம்ம டேட் பண்ணிட்டே போயிடலாம். This approach is top down programming சொல்கிறோம். In almost entirely deals with producing the instructions necessary to solve a problem. Top down programming makes it difficult to reuse work done for other projects. So, this is a main function which has global and local data. It has different modules. These are the separate sections or separate calculations of the main problem, and each sub problem again can be divided into further sub problems which can be solved by a function, separate functions. Right. This is a top down approach. Right. Another concept is a bottom up approach. Here we start with the data. So, in practice top down design is often combined with bottom up design. In bottom up design, the approach is to start at the bottom with problems that you already know how to solve. From there you can work upwards towards the solution of the overall problem. The reusable components are called modular or modules. Each module is a component of a larger system that interacts with the rest of the system in a simple, well defined, straightforward manner. So, the details of what goes on inside the module are not important. அந்த மாடியூல் என்ன செய்யுது அப்படிங்கிறது வந்து ஆக்சுவலாக ஃபங்க்ஷனாக கொடுத்துருப்போம். ஆனால் அது உள்ள என்ன டேட்டா யூஸ் பண்ணியிருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஆக்சுவலாக இட்ஸ் ஆஸ் லாங் ஆஸ் த மாடியூல் ஃபுல்ஃபில்ஸ் இட்ஸ் அசைன்ட் ஒர்க். இப்போ நம்மளுடைய ப்ராப்ளத்தை நம்ம வேறு நமக்கு கீழே இருக்கிற சில ஒர்க்கர்ஸ்ட்டை கொடுத்து வாங்குகிறோம். பட் வி அசைன் த ஒர்க் and it returns the result. This is called information hiding, and it is one of the most important principle of software engineering. இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டோடைய ஒரு பேசிக் ஐடியா இன்ஃபர்மேஷன் ஹைடிங் அப்படிங்கிறது. ஆக்சுவலாக இன்ஃபர்மேஷன் ஹைடிங்கிறதுல ஆக்சுவலாக உள்ள நடக்கிற வி அப்ஸ்ட்ராக்ட் த டேட்டா டு எ சர்டன் லெவல். அப்ஸ்ட்ராக்ட் மீன்ஸ் வி ஆர் சிம்பிளிஃபையிங் த டேட்டா. ஒன் காமன் ஃபார்மேட் ஃபார் software modules is to contain or combine some data along with some subroutines for manipulating the data. டேட்டாவையும் அதுக்கு தேவையான ஃபங்க்ஷனையும் ஒரு யூனிட்டாக நம்ம கம்பைன் பண்ணி
கொடுக்குறோம். Modules that could support this kind of information hiding became common in programming languages in the early 90s. இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் டெவலப் ஆகிறப்ப இது மாதிரியான கான்செப்ட் டெவலப் ஆச்சு, இன்ஃபர்மேஷன் ஹைடிங். This approach is called object oriented programming, which is often known as OOP. OOP is object oriented programming. So, in this object oriented programming, data or the information is the main concept. From the information we build the logic. So, the central concept of OOP is the object. Object is nothing but a data, and how the data is processed, that is the methods, which is a kind of module containing data and subroutines or data and functions. In the point of OOP, the object is a kind of self sufficient entity. அப்படின்னா அதுக்குள்ளவே அதுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன், அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம என்ன ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே அது உள்ளே இருக்குது. இட்ஸ் எ செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் என்டைட்டி. The OOP approach to a software engineering is to start by identifying the objects involved in a problem. Actually, it is a new method of solving a problem. அதனால் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் நம்ம அந்த ப்ராப்ளத்தில் என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன்வால்வ்டு ஆர் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இன்வால்வ்டு, அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எப்படி நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ண போகிறோம், அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எப்படி நம்ம ஆல்டர் பண்ண போகிறோம், ஆர் வாட் ஆர் த ப்ராசஸஸ் ரெக்கார்ட் ஆன் த டேட்டா. ஸோ இதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். பட் இன் எ ப்ரொசீஜர் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் வி ஸ்டார்ட் வித் அல்காரிதம். என்னென்ன ஸ்டெப்பு, ஃபஸ்ட்டு என்ன டாஸ்க், அதுக்கு அடுத்த என்ன டாஸ்க் அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அந்த அல்காரத்தில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம். ஸோ OOP is an approach to program organization and development which attempt to eliminate some of the drawbacks of conventional programming like structured or procedural programming by incorporating the best of structured programming features with several new concepts. We use again structural components like loops or branching or selection. இது மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் உண்டு. பட் we have additional features in the object oriented programming. It allows to decompose a problem into entities or elements called objects and then build data and methods around these entities. Entitiesங்கிறது ஆர் டேட்டாவை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம், அதை சுற்றி அதுக்கான வேல்யூஸ் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸை பில்ட் பண்ணுறோம். The data of an object can be accessed only by the methods associated with the function. அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டில் இருக்கிற டேட்டாவை அதுக்கான ஃபங்க்ஷனை மட்டும் பயன்படுத்தி தான் அதை ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து அதை ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ இந்த டேட்டாவை என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம டிஃபைன் பண்ணிடுறோம். ஸோ அலவுட் ஆர் பர்மிட்டட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் த கிவன் டேட்டா. இந்த டேட்டாவில் என்னென்ன அலவுட், என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறோம், ரைட். அதனால் கன்சாலிடேட்டாக பார்த்தோம்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறதுல ஒரு பேரடிமில் எம்ஃபசிஸ் இஸ் ஆன் டேட்டா ரேதர் தென் ப்ரொசீஜர். டேட்டாவில் தான் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். ஏன்னா வி ஸ்டார்ட் வித் டேட்டா. நம்ம ப்ரோக்ராமில் பார்க்கலாம், ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவையான டேட்டாலாம் எது, என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வேணுங்கிறத டிசைட் பண்ணிக்கிறோம். அப்புறம் அது எப்படி இன்டராக்ட் பண்ணுதுங்கிறத பார்ப்போம். ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் டிவைடட் இன்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ். Data structures are designed such that they characterize the objects. அதாவது அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய டேட்டா, அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அதை நம்ம ஆட்ரிபியூட்ஸ்னு சொல்லுவோம். அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய ஆட்ரிபியூட்ஸ் என்னென்ன, அதெல்லாம் டேட்டா மெம்பர்ஸ். மெத்தட்ஸுங்கிறது தட் ஆப்ரேட் ஆன் த டேட்டா ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட். தே ஆர் டைடு டுகெதர் இன் த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். டேட்டா இஸ் ஹிடன். ஹிடன்ங்கிறது வந்து என்னென்னா cannot be accessed from outside function, other functions. ஸோ பட் த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன், அதாவது அந்த டேட்டாவுக்குள்ளே அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதை ப்ராசஸ் பண்ணும். டேட்டா இஸ் ஹிடன் அண்ட் cannot be accessed by external functions. Objects may communicate with each other through the methods or functions. இந்த OOPயில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம மெத்தட்ஸ்னு சொல்லுவோம். அதனால் மெத்தட்ஸ், ஃபங்க்ஷன்ஸ், ப்ரொசீஜர் எல்லாமே சேம். New data and methods can be easily added.
நம்ம நியூ டேட்டாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆர் we can create a new data from the existing data. ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு டேட்டாவிலேருந்து நியூ டேட்டாவை க்ரியேட் பண்ணலாம். ஃபாலோ பாட்டம் அப் அப்ரோச் இன் ப்ரோக்ராம் டிசைன். இந்த ஓஓபிங்கிற அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் பேரடிம் பாட்டம் அப் அப்ரோச்சை ஃபாலோ பண்ணுது. ஸோ அதனால் we built from the data or objects and methods. அதுலேருந்து நம்முடைய ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறோம். So in OOP or object oriented programming, a program is designed to be a model of the real world system. நம்ம வந்து சி ப்ரோக்ராமிங்கில் நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த சியில் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர்னு ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று படிச்சுட்டு இருப்போம். ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது டு கிரியேட் எ நியூ டேட்டா டைப்னு சொல்லுவோம். பட் இட் ஹேஸ் ஒன்லி டேட்டா மெம்பர், அதாவது அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே டேட்டா மட்டும்தான் இருக்கும். ஃபங்க்ஷனை நம்ம மெயின் ஃபங்க்ஷன்லேயோ இல்லை அதர் சப் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து மூலயமா தான் அந்த டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் இங்கே ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டில் ஆப்ஜெக்ட் இட் செல்ஃப் ஹேஸ் டேட்டா ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ். The program contains objects that represent real world entities. ஆக்சுவலாக அந்த ரியல் வேர்ல்டு என்டைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எந்த பொருளை பற்றி வேணாலும் எந்த இன்ஃபர்மேஷனை பற்றி வேணாலும் நம்ம ப்ரோக்ராமில் ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும். தட் இஸ் வை OOP is used for real life applications. For example, students, customers, reports or financial transaction like accounts. இது மாதிரிலாம் நம்ம we can create objects that interact with each other. Many useful objects are provided in libraries to reduce the code that a program has to write. எப்படி சி லாங்குவேஜில் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு படித்தோமோ அது மாதிரி இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் சப்போர்ட்ஸ் collection of classes, predefined classes இருக்கும். So the common differences between OOP and procedure oriented programming. So the procedure oriented programming object oriented main differences என்னன்னா இந்த procedure oriented program is divided into number of functions. In object oriented programming the program is divided into number of classes and objects. Objects is nothing but an entity of a class. அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். அதனால் இங்கே ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது ஒரு நியூ டேட்டான்னு எடுத்துப்போம். டாப் டவுன் அப்ரோச் இஸ் ஃபாலோட் இன் ப்ரொசீஜர் ஓரியன்டட், பாட்டம் அப் அப்ரோச் இஸ் ஃபாலோட் இன் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட். இன் ப்ரொசீஜர் ஓரியன்டட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் இஸ் கிவன் டு த அல்காரிதம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் சொன்னோம் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு கொடுக்குறோம். அது மாதிரி இதில் ஸ்டெப்ஸை நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம். இதில் டேட்டாவுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம். டேட்டாவுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன, டேட்டாவில் என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் அலவுடு அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணணும். ஸோ பிஓபி டஸ் நாட் ஹேவ் எனி ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர். இதில் எதுவும் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் கிடையாது. ஆனால் ஓஓபியில் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ் இருக்குது. அதாவது வெதர் இட் கேன் பி ஆக்சஸ்டு ஃப்ரம் ஏ பர்டிகுலர் போர்ஷன் ஆஃப் ஏ ப்ரோக்ராம். ஒரு ப்ரோக்ராமுடைய ஒரு பார்ட்லேருந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிறது ப்ரைவேட், பப்ளிக், ப்ரொடெக்டட் எட்ஸெட்ரா. ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஈச் அதர். இங்கே ஈச் கிளாஸ் இஸ் ரிலேட்டட் இன் ஏ ஹையரார்கிக்கல் மேனர். ஒவ்வொரு கிளாஸும் வந்து ஒரு ஹையரார்கி ஒரு ஆர்டராக இருக்கும். அல்லது தே கேன் பி இன்டர்ரிலேட்டட் வித் த ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் இஸ் காஸ்ட்லி இன் பிஓபி, இட் இஸ் ரிலேட்டிவ் சீப்பர் இன் ஓஓபி. சாஃப்ட்வேர் ரீயூஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள். இதில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம என்ன திரும்ப கால் பண்ணிக்கிறோம். ஏன்னா சி மாதிரியான ப்ரொசீஜர் ஓரியன்டடில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எழுதுகிறோம், அதை திரும்ப கால் பண்ணிக்கிறோம். ஆனால் டேட்டாவை நம்ம திரும்ப ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். We can create new data itself. Function call is used in POP. இதில் data abstraction is used. No encapsulation in POP. Encapsulationங்கிறது ஒரு important feature of object oriented programming which covers both data and functions. இதில் என்னென்ன செப்பரேட்டாக இருக்குது, டேட்டா ஒன்று ஃபங்க்ஷன் தனித்தனியாக இருக்கிறதால நோ என்கேப்சுலேஷன் சொல்கிறோம். பட் இதுங்க என்கேப்சுலேஷன், தட் மீன்ஸ் இட் combines data and methods. POP does not provide data hiding, but இதில் data hiding இருக்குது. It is POPயில் procedure orientedல no overloading is possible. Overloadingங்கிறது வந்து multiple forms of operators or functions, அது வந்து polymorphism அப்படின்னு சொல்லுவோம். But it is available in OOP. Examples for procedure oriented languages: C, Visual Basic, Pascal, etc. Examples for object oriented programming languages: C++, Java. இதெல்லாம் object oriented programming கான examples, languages கான examples.
இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கோடைய பேசிக் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு வேரியபிள் மாதிரி, அது ஒரு பர்டிகுலர் யூசர் டிஃபைன் டைப்புடைய வேரியபிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதை நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நான் சொன்ன ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது எப்படி நம்ம சியில் நியூ டேட்டா டைப்பை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துகிறோமோ அது மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் கிளாஸஸ் தேவை. ஸோ அதனால் கிளாஸஸ்னால் என்ன, ஆப்ஜெக்ட்னால் என்னங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ கிளாஸஸ் இல்லாமல் நம்முடைய ஓஓபி ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் கிடையாது. எவ்ரிதிங் இஸ் எ class. So a class, actually an object is an instance of a class or entity of a class. அதாவது ஒரு கிளாஸ் உடைய ஒரு எலிமெண்ட், ஒரு சாம்பிள். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு கேட்டகரி. ஸோ கிளாஸ் இஸ் எ கேட்டகரி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். ஆர் டேட்டா டைப். ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது வேரியபிள் மாதிரி. இப்போ இன்டிஜர் அப்படிங்கிறது கேட்டகரியாகவும் எக்ஸுங்கிறது வேரியபிளாகவும் நம்ம சொல்லுவோம், இன்ட்டு எக்ஸு. அது மாதிரி கிளாஸுங்கிறது ஒரு கேட்டகரி, ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது அந்த கேட்டகரியுடைய ஒரு வேல்யூ ஆர் ஒரு வேரியபிள். அண்ட் என்டைட்டி தட் ஹேஸ் எ ஸ்டேட் ஆர் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர் விச் இஸ் எ மெத்தட் இஸ் நோன் அஸ் ஆப்ஜெக்ட். அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது இஸ் எ காம்பினேஷன் ஆஃப் டேட்டா அண்டு மெத்தட்ஸ். இந்த டேட்டா தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ஆட்ரிபியூட்ஸ். ஏன்னா இந்த டேட்டா எதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருந்தால், ஒரு கிளாஸுங்கிறதா இருந்தால், ஸ்டூடெண்ட் ஏ ஆர் பி அப்படிங்கிறது, ஏங்கிறது ஒரு ஸ்டூடெண்ட். அப்போ ஏவுடைய ஆட்ரிபியூட்ஸ் என்னென்ன, ஏவுக்கு நேம் இருக்கும், அட்ரஸ் இருக்கும், மார்க் இருக்கும், அதெல்லாம் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆர் டேட்டா மெம்பர்ஸ். அதை என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறோங்கிறது மெத்தட்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ இட் கேன் பி ஃபிசிக்கல் ஆர் லாஜிக்கல் ஆப்ஜெக்ட். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஃபிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் சேர், பென், புக், ஸ்டூடெண்ட் இல்லை ஃபிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்மளால் பார்க்க முடியும். ஆனால் அக்கௌண்ட், மார்க் ஷீட் ஆர் பேங்கிங் சிஸ்டம் ஆர் இப்போ அதில் வந்து அக்கௌண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். இப்போ அக்கௌண்ட்டுங்கிறது வந்து இட்ஸ் அன் அப்ட்ராக்ட் ஆர் இட் இஸ் எ லாஜிக்கல் கான்செப்ட். ஆனால் அக்கௌண்ட்டுங்கிறது நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டாக எடுக்கும்பொழுது அதுக்குள்ளே என்ன இருக்கும், அக்கௌண்ட் நம்பர் இருக்கும், அக்கௌண்ட் ஹோல்டருடைய நேம் இருக்கும், ஆர் பேலன்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். ஸோ அப்போ அக்கௌண்ட்டுங்கிறது ஒரு லாஜிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லலாம். சரி, ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் அதனுடைய ஸ்டேட்டு அல்லது அதனுடைய வேல்யூஸ் இருக்கும். இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் த டேட்டா அண்ட் பிஹேவியர். அந்த டேட்டாவில் நம்ம என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது அதனுடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி விச் இஸ் எ பிஹேவியர் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட். லைக் டெபாசிட், வித்ட்ரா. இப்போ அக்கௌண்ட்டுங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருந்தால் அந்த அக்கௌண்ட்டில் நம்ம என்ன செய்ய முடியும், நம்ம டெபாசிட் பண்ணலாம், இல்லை அக்கௌண்ட்லேருந்து வித்ட்ரா பண்ணலாம், அக்கௌண்ட்டுடைய பேலன்ஸ் என்னன்னு செக் பண்ணலாம். தீஸ் ஆர் த ஆக்டிவிட்டீஸ் performed on the account object. Right. Another one is identity. Actually, the identity is not visible to the external user. இது நமக்கு தெரியாது. Actually, it is given by a reference by the JVM, Java Virtual Machine, or Java உடைய identification. Object identity is not visible. It is used internally by the Java. A class can be defined as a template. அதனால் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு டெம்ப்ளேட்னு சொல்கிறோம், ஒரு மாடல். ஸோ அதில் என்னென்ன ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குது, என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்கிற ஒரு டெம்ப்ளேட். டெம்ப்ளேட்டுங்கிறது வந்து ஒரு சாம்பிள் மாதிரி. ஸோ அதில் இந்த பர்டிகுலர்ஸ் மட்டும் இருக்கும், என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் தேவைங்கிறது அதை நம்ம ஃபில்லப் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம், இட் இஸ் எ டெம்ப்ளேட் ஆர் ப்ளூ பிரிண்ட் ஃப்ரம் விச் ஆப்ஜெக்ட் கேன் பி கிரியேட்டட். ஸோ இட்ஸ் எ குரூப் ஆஃப். அதனால் ஒரு கிளாஸ் அப்படிங்கிறது ரிலேட்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். இப்போ ஸ்டூடெண்ட் S1, S2, S3 இப்படி நிறைய பீப்புள் இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னா, இவங்க எல்லாம் கம்பைண்டாக வந்து ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப் ஆர் ஒரு கிளாஸ். ஸோ அப்போ கிளாஸ் இஸ் எ லாஜிக்கல் என்டைட்டி. கிளாஸஸ் ஆர் யூசர் டிஃபைன்ட் டேட்டா டைப்ஸ் அண்ட் பிஹேவ் லைக் எ பில்ட்-இன் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். இது ஒரு யூசர் டிஃபைன் டைப். இப்போ நம்ம புதுசாக ஒரு டைப்பை டிஃபைன் பண்ணுறோம். இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். இங்கே ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிறது கிளாஸ் நேம்,
class name is a student. இதெல்லாம் attributes or data members, name, roll number, date of birth or birth date, these are the data. These are the functions, add, delete, update, display, இதெல்லாம் அதில் இருக்கிற functions, அது மெத்தட்ஸ்னு சொல்கிறோம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நேம் ஆனந்த், ரோல் நம்பர் அண்ட் டேட் ஆஃப் பர்த், இதெல்லாம் வேல்யூஸ். அப்போ திஸ் இஸ் ஒன் ஆப்ஜெக்ட், திஸ் ஆப்ஜெக்ட் 1 ஆர் ஸ்டூடெண்ட் 1, ஸ்டூடெண்ட் 2. ஸோ அப்போ ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற கேட்டகரியில் S1 and S2 ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் எ டேட்டா டைப், தீஸ் ஆர் த வேரியபிள்ஸ். ஸோ இது ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ஸ்னு சொல்கிறோம், இன்ஸ்டன்ஸ் ஆர் என்டைட்டி ஆஃப் திஸ் கிளாஸ். ஸோ இதுதான் நம்முடைய ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்குடைய அடிப்படை. அதனால் OOPயில் நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதணும்னா ஆப்ஜெக்ட் வேணும். ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸோடைய வேரியபிளாக இருக்கும். ஸோ அந்த கிளாஸுங்கிறது நம்முடைய ப்ராப்ளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அந்த கிளாஸில் இருக்கணும், அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம என்ன ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட்டில் நம்ம ஆட், டெலீட், அப்டேட், டிஸ்பிளே, இல்லை இப்போ வந்து பர்சன்டேஜ் கால்குலேஷன் கூட இருக்கலாம், இல்லை பிரிண்ட்டு, இந்த டேட்டாவை பிரிண்ட் பண்ணுறதா இருக்கலாம். ஸோ திஸ் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ இந்த ஐடியாவோட நம்ம இதுக்கு ஃபர்தராக இப்போ இந்த ஓஓபியோடைய அதர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை பார்ப்போம். ஏன்னா அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே ஓஓபியோடைய ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இந்த ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் கிளாஸஸ்ங்கிறதுலேருந்து தான் வருது. அந்த ஃபீச்சர்ஸை நம்ம நெக்ஸ்ட் லெக்சரில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.